హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు హైపర్ కాంజుగేషన్ గురించి అయితే క్లియర్గా చెప్తాను. అండ్ అలాగే నేను నా ముందు వీడియోస్లో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ గురించి అండ్ అలానే రెసొనెన్స్ గురించి మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ గురించి రెండింటి గురించి అయితే క్లియర్గా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరిగింది. మినిమం ఒక 4 వీడియోస్ అయితే నేను పోస్ట్ చేశాను అబౌట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఒక వీడియో అండ్ అలాగే మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ మీద ఒక 3 వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ వీడియోస్ చూస్తే మీకు మ్యాక్సిమం ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హైపర్ కాంజుగేషన్. ఫర్ ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఆ 4 వీడియోస్ చూడకపోతే తర్వాత ఆ వీడియోస్ కూడా ఖచ్చితంగా చూడండి. ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి అన్నీ కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఫర్ ఇన్ కేస్ మీరు హైపర్ కాంజుగేషన్ చేయాలి అంటే హైపర్ కాంజుగేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చేయాలి అంటే రెసొనెన్స్ గురించి తెలియాలి. అండ్ అలానే రెసొనెన్స్ మెసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి అంటే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా తెలియాలి. సో ఇలా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి అన్నీ కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి సో ముందు కాన్సెప్ట్స్ దట్ మీన్స్ హైపర్ కాంజుగేషన్ మీద కాకుండా ముందు కాన్సెప్ట్స్ మీద కూడా మీకు నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. సో ఈ వీడియోస్ కనుక మీరు చూడకపోతే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ అలాగే మెసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ వీడియోస్ చూడకపోతే తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ కూడా చూసేయండి. అప్పుడు క్లియర్గా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అయితే అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు మనం హైపర్ కాంజుగేషన్ గురించి అయితే చూద్దాము. I will give some of the tricks to solve the hyper conjugation questions, and it is one of the topic from the general organic chemistry. In short, we will call it as GOC. And now the topic is about hyper conjugation. The hyper conjugation is possible in carbocation, alkenes and free radicals. So we will talk about the hyper conjugation in carbocation, alkenes and ఫ్రీ రాడికల్స్ ఇన్ బ్రీఫ్గా మనం అయితే మాట్లాడుకుందాము. సో ఇక్కడ మనం హైపర్ కాంజుగేషన్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనం కార్బోకాటియాన్లో గురించి తెలుసుకోవాలి. అండ్ అలానే మనకి డబుల్ బాండ్ ఆల్కీన్ అండ్ అలానే ఫ్రీ రాడికల్స్లో హైపర్ కాంజుగేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ మనం ఆల్ఫా కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో ఇందులో మనకి ఆల్ఫా కార్బన్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ దట్ మీన్స్ కార్బోకాటియాన్ ఉంది కదా. సో ఈ కార్బన్కి డైరెక్ట్లీ అటాచ్ అయిన కార్బన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆల్ఫా కార్బన్ అని అంటాము. ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ అనేది sp3 అయ్యి ఉండాలి, sp3 హైబ్రిడైజేషన్లో ఉండాలి. అంటే దట్ మీన్స్ సింగిల్ బాండ్స్ అనేవి అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి. అండ్ సో ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థమైంది. సో ఇందులో ఆల్ఫా కార్బన్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఇది వచ్చేసరికి కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్. C అనేది కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఈ C డైరెక్ట్లీ అటాచ్ అయిన కార్బన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ అని అంటాము. అండ్ అలానే ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్ దట్ మీన్స్ ఫ్రీ రాడికల్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ అటాచ్ అయిన కార్బన్ని మనం ఆల్ఫా కార్బన్ అని అంటాము. సో అదంతా ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా కార్బన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 వీటికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అని అంటాము. దట్ మీన్స్ ఇది ఒక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఇదొక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఇదొక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. సో ఈ కాంపౌండ్లో మనకి 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ ఇందులో కూడా 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ దీంట్లో కూడా మనకి 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో దీని మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇస్తాను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి హైపర్ కాంజుగేషన్ ఇన్ కార్బోకాటియాన్. సో దీనికి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే సో ఇది వచ్చేసరికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ని మనం తీసుకున్నాం. సో ఇందులో మనకి హైపర్ కాంజుగేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాము. ఇక్కడ ప్లస్ అంటే ఏంటి? వేకెంట్ p ఆర్బిటల్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఉన్న బాండ్లో మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ బాండ్లో మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇది
ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ బాండ్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. సో స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ హైడ్రోజన్ అనేది కాంజుగేషన్లో రెసొనెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే, అలాగే ఈ హైడ్రోజన్ కూడా రెసొనెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది కదా. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఈ హైడ్రోజన్ అనేది రెసొనెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. దీని గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఇక్కడ మీరు చూసారా బాండ్ అనేది ఫర్ ఇన్ కేస్ ఈ హైడ్రోజన్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న బాండ్ అనేది పోతుంది. పోయి ఏమొస్తుంది, ప్లస్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. అలాగే ఈ హైడ్రోజన్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ బాండ్ అనేది పోయింది, ప్లస్ ఛార్జ్ అనేది వచ్చింది. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఇది పార్టిసిపేట్ చేస్తే మనకి ఎలాంటిది వస్తుందో చూద్దాం. సో ఇలా మనకైతే హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఈ మనకి హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఎన్ని వచ్చాయి, 1 2 3 4. మనకి ఓవరాల్ హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి 4 వచ్చాయి. ఫర్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అప్పుడప్పుడు ఎలా అడుగుతారు అంటే ఓవరాల్ హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే మనం 4 అని రాయాలి. బట్ హైపర్ కాంజుగేషన్ డ్యూ టు కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అని అడుగుతారు. హైపర్ కాంజుగేషన్ డ్యూ టు కార్బన్, ఆల్ఫా కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. సో ఇలా అడిగితే మీరు ఏం ఆన్సర్ చేయాలి అంటే 3 అని ఆన్సర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 3 స్ట్రక్చర్సే ఉన్నాయి కదా కాంజుగేషన్లో. సో 3 ఆన్సర్ చేయాలి. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఇలా టోటల్ స్ట్రక్చర్స్ అడిగితే 4 స్ట్రక్చర్స్ అని ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ అలానే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ డ్యూ టు కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ఆల్ఫా కార్బన్. సో ఆల్ఫా కార్బన్కి ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ అనేవి అటాచ్ అయ్యాయో అన్ని హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి వస్తాయి. దేని ద్వారా, డ్యూ టు కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. సో ఇది ఫర్ ఇన్ కేస్ టోటల్ స్ట్రక్చర్స్ అడిగితే దీనికి +1 అనేది యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి 4 స్ట్రక్చర్స్ అనేవి వస్తాయి కదా. సో ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. హైపర్ కాంజుగేషన్ ఇన్ ఆల్కీన్స్. ఆల్కీన్స్లో హైపర్ కాంజుగేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం. హైడ్రోజన్ ఇది ఒక సింగిల్ బాండ్ అండ్ సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్ అండ్ CH డబుల్ బాండ్ CH2. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా బాండ్లో. సో దానిలో మనకి హైపర్ కాంజుగేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయో చూద్దాం. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఈ హైడ్రోజన్ అనేది హైపర్ కాంజుగేషన్లో దట్ మీన్స్ రెసోనెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి, ఈ కార్బన్ మీదకి. సో H సింగిల్ బాండ్ ఉంది ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ CH, సింగిల్ బాండ్ CH2. ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి దీనికి ఏ ఛార్జ్ వస్తుంది, మైనస్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ H+. సో ఇలా మనకి స్ట్రక్చర్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఈ హైడ్రోజన్ అనేది రెసొనెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అలా జరుగుతుంది. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఈ హైడ్రోజన్ అనేది అలా పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుందో చూసేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి H+ అనేది వస్తుంది. బాండ్ అనేది ఉండదు. బాండ్ కనుక పెడితే మీకు మార్క్స్ అనేవి వెయ్యరు ఎక్కడైనా సరే. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇట్లా
హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ మ్యాక్సిమం అడగరు. ఫర్ ఇన్ కేస్ అడిగితే మీరు ఇట్లా బాండ్ అనేది పెడితే మీకు అసలు మైనస్ మార్క్స్, మీరు అసలు కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకున్నట్టే కాదు. సో ఇక్కడ ఎలాంటి బాండ్ అనేది ఉండదు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్లో రెజొనెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే H+ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ CH, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది అండ్ CH2-. సో ఇక్కడ మనకి 4 రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చాయి. బట్ హైపర్ కాంజుగేషన్ డ్యూ టు కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ బాండ్ ద్వారా ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ వచ్చాయి అంటే ఓన్లీ 3 స్ట్రక్చర్స్. ఇది 2, ఇది 3. టోటల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే 4 అని చెప్తాము. బట్ హైపర్ కాంజుగేషన్ డ్యూ టు కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటే మనం ఓన్లీ 3 మాత్రమే చెప్తాము. అండ్ అలానే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ చూస్తే 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి కూడా 3 హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చాయి డ్యూ టు కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ బాండ్ ద్వారా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రీ రేడికల్. హైపర్ కాంజుగేషన్ అనేది ఫ్రీ రేడికల్లో ఎలా జరుగుతుంది? Now the hyperconjugation in free radical. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటాము అంటే మనం ఇందాక చూసిందే సేమ్ ఇదే తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ మనకి హైపర్ కాంజుగేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే వస్తుంది, సగం మాత్రమే పెట్టినాను యారో. అండ్ అలానే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంది, ఇది కూడా ఇక్కడికి వచ్చి బాండ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకొకటి ఉంది కదా, ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ అనేది వస్తుంది, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడే ఉండిపోతుంది. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ పెడదాం. ఫర్ ఇన్ కేస్ ఇది ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి, ఇలా అయితే వస్తుంది. అండ్ ఫర్ ఇన్ కేస్ ఇది ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి, ఇది ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇక్కడ ఇలా వచ్చేసి సో మనకి రెసొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఇలా వస్తాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ 3 ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ది హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ డ్యూ టు కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ బాండ్. సో ఇక్కడ కూడా 1, 2, 3. ఫర్ ఇన్ కేస్ టోటల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని అని అడిగితే 4. సో ఇదన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మనం చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే కార్బోకేటయాన్స్. సో వీటి మధ్య హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్ దేనికి వీటన్నిటిలో మోర్ స్టేబుల్ ఏంటి అనేది కనుక్కోవాలి. అండ్ అలాగే వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు సే, more the hyperconjugation structures, more the stability. హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని ఉంటే స్టెబిలిటీ అనేది అంతే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు స్టెబిలిటీ అనేది దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అని కనుక్కోవాలి. దానికి ముందు మనం ఏం చేయాలి అంటే హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఏ కాంపౌండ్కి ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది చూడాలి. సో
ఇది వచ్చేసరికి టెరిషియరీ కార్బోకాటియాన్, అండ్ ఇది వచ్చేసరికి సెకండరీ కార్బోకాటియాన్, ఇది వచ్చేసరికి ప్రైమరీ, ఇది వచ్చేసరికి నార్మల్. సో ఇక్కడ మనకి హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయి అని చూస్తే ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయో ఫస్ట్ కౌంట్ చేయండి. సో ఇది వచ్చేసరికి కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్స్, దీనికి డైరెక్ట్లీ అటాచ్ అయిన కార్బన్స్ అనేవి 3 ఉన్నాయి. సో మొత్తం హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 9 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇక్కడ సెకండ్ ఈ కాంపౌండ్లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే 6 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, దీంట్లో 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఇందులో వచ్చేసరికి 0 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ది హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ దాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ది కార్బన్ అండ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ బాండ్. సో ఇక్కడ దేనికి ఎక్కువ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ దీనికి టెరిషరీకి ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి, తర్వాత సెకండరీకి ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి, తర్వాత ప్రైమరీ, తర్వాత ఈ మిథైల్ కార్బోకాటియాన్కి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆర్డర్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి, ఇది 3 అనుకోండి, ఇది 4 అనుకోండి. 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, నెక్స్ట్ ఏంటది 4. సో టెరిషరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, సెకండరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైమరీ, ఇది కూడా వస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మీరు ఈ ఒక్క దాన్ని బట్టి చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే మిమ్మల్ని అడుగుతారు క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్లో కానీ ఎందులో అయినా సరే. మీరు చూస్తే టెరిషరీ, సెకండరీ, ప్రైమరీ గ్రూప్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటారు. దానికి హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటాయని అడుగుతారు. కొంతమంది అయితే స్టెబిలిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడుగుతారు. సో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇట్ వాస్ ఓకే, నౌ ఇట్స్ క్లియర్. ఇది వచ్చేసరికి ఒకే ఒక కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంది, సో ప్రైమరీ. ఇది వచ్చేసరికి 2 కార్బన్స్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంది, సెకండరీ. అండ్ ఇది 1, 2, 3 టెరిషరీ. సో మనం ఇందాకడే ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాము ఏంటి అంటే టెరిషరీ గ్రేటర్ దాన్, సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైమరీ అని. సో సేమ్ ఇదే. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే వస్తుంది, టెరిషరీ గ్రేటర్ దాన్, సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైమరీ. దట్ మీన్స్ దీన్ని 1, 2, 3 అనుకుంటే 3 గ్రేటర్ దాన్, 2 గ్రేటర్ దాన్ 1. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ అన్నా, ఎక్కువ హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నా కానీ సేమ్ ఇదే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటే మోర్ ద స్టెబిలిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూసేద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. +I ఎఫెక్ట్లో చూసుకుంటే డ్యూటీరియం has more +I effect than hydrogen. అలాగే +I ఎఫెక్ట్లో ఫర్ ఇన్ కేస్ CD3 అండ్ అలానే CH3 మీకు 2 ఇచ్చి మీకు ఈ రెండిట్లో దేనికి +I ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అంటే యూ కెన్ సే CD3 హ్యాస్ మోర్ +I ఎఫెక్ట్ దాన్ CH3. whereas హైపర్ కాంజుగేషన్, according to hyperconjugation, this will be reverse. CH3 is greater than CD3.
హైపర్ కాంజుగేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? హైపర్ కాంజుగేషన్లో ఏది ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది? CH3 అనేది ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే CH3 CH2 ఇట్ వాస్ నాట్ క్లియర్ కదా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి CD3 CH2 ప్లస్. సో ఇవి రెండింటిలో రెసొనెన్స్ అనేది దీంట్లో ఎలాంటి హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉండవు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ 3 హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ దిస్ కాంపౌండ్. ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మనం చూద్దాం దీనికి రిలేటెడ్లో. సో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే CH3 CD3 and next CD3 CD3 CH3 and the next structure is CD3 CD3 CD3. So here we have 9 alpha hydrogens, that means 9 hydrogen structures, hyperconjugation structures. And next we have 6 alpha hydrogens, that means we have 6 hyperconjugation structures. And here we have only 3 alpha hydrogens, so we have 3 hyperconjugation structures. But here there is no alpha hydrogen, 0 alpha hydrogen, so there is no hyperconjugation structures in this one. So the order of stability will be, when we give the numbering 1 2 3 4, then 1 is greater than 2 is greater than 3 is greater than 4. And the next question is CH2 double bond CH2, CH3 single bond CH double bond CH2, and the next compound CH3 CH double bond CH single bond CH3, and next compound is CH3 C double bond CH. Which one has more stability in the given compounds? So first we have to see the first compound. So the first compound is CH3 double bond CH2. So CH2 double bond CH2. In this compound the number of alpha hydrogens is 0. There is 0 alpha hydrogens because there is no alpha carbon to this. So this is the conjugate system, but there is no alpha carbons and there is no alpha hydrogens. And this is the second one, this is the first one, and for the second one we have 3 alpha hydrogens. This is the conjugated system, this is the double bond, this is the alpha carbon, and we have 3 alpha hydrogens, and in this we have 6 alpha hydrogens. This is a alpha carbon, this is also a alpha carbon. These 3 are alpha hydrogens and these 3 are also called alpha hydrogens. So 6 alpha hydrogens. And next for this we have 9 alpha hydrogens. It is an alpha carbon, it is an alpha carbon, it is also an alpha carbon. So we have 9 hyperconjugation structure. So the order will be, so this is the 3, this is 4. The order will be 4 is greater than and 3, next 2, next 1.
It is the order of stability and number of hyperconjugation structures. And next question is, it is related to free radical. Here 3 structures are given, and which one has more stability? Here this carbon is attached to 1, 2, 3. That means it is tertiary. And next, it is attached to only single carbon, so it is just primary, and it is attached to 2 carbons, so it is secondary. So what is the order? We know that tertiary is greater than, secondary is greater than primary. So then the order will be, what we have to give numbering, 2, 3. 1 is greater than, secondary is 2. So it is the order of stability. And the next, here I will give you the 2 questions. In that you have to say the stability order of that 2 questions. So the first question is, it is the first one, we have to take as 1, and the second one is this single bond. Take as second. So you have to find the hyperconjugation structure for these 3 compounds and calculate the order. For in case the more the hyperconjugation structures, more the stability. సో వీటికి హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనే దాన్ని బట్టి, ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటే అన్ని హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయని మనకు తెలుసు. సో వీటిలో ఫస్ట్ కాంపౌండ్లో ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ కాంపౌండ్లో ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ లేదా థర్డ్ కాంపౌండ్లో ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి అన్నది క్యాల్కులేట్ చేసి మీరైతే దాని స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ని మీరు కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఫస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తాను, ఇక్కడ ఇస్తాను. CH3 single bond CH2, single bond CH, CH2. And next one is, this is taken as 1 and this is 2, CH3, CH double bond CH, CH3. This is the single bond, and the third one is CH3, C double bond CH2, CH3. So these type of questions are very important. These type of questions were asked in entrance exams and competitive exams like NEET, csirnet, etc. So you have to well prepare about these topics, and you have to practice more and more questions. First practice these questions. If you are able to solve this, you have to practice some more questions which are given in your question banks, etc. So ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేసి వేటికి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈ క్వశ్చన్, దీనిలో వేటికి స్టెబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి వీటిలో దేనికి స్టెబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది నాకు మీరు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి. సో దీంతో మనకి హైపర్ కాంజుగేషన్ అనేది మనం క్లియర్ కట్గా నేర్చుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ టాపిక్తో మీతో ఉంటాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ తప్పకుండా ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్.